Example 25 in chapter 6, trigonometry chapter, angle of elevation is a concept. கேள்வி படிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி அடுத்த ஸ்லைடில் we have the diagram for it. அதோட கேள்வியை படிச்சோன்னா it might be a lot easier to understand it. Two trees are standing on flat ground, right? Tree number 1 ன்னு எடுத்துக்கலாம், tree number 2 ன்னு எடுத்துக்கலாம். இது taller இருக்கு, இது shorter இருக்கு. Okay. The angle of elevation of the top of both the trees from a point X on the ground is 40 degrees. Tree, taller tree oda top வந்து B, shorter tree oda top வந்து D. Point X ல இருந்து இது ரெண்டோட டாப்பையும் பார்க்குறோம், which is point D and point B. Angle of elevation is the same 40 degrees. Essentially what they mean is XDB is a single straight line அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. Horizontal distance between X and the smaller tree is 8 meters. Smaller tree இங்கே C ல இருக்கு. The horizontal distance works out to 8 meters. And the distance of the top of the two trees is 20 meters. Top of the two trees க்கு நடுவுல இருக்கிற distance வந்து 20 meters. dB is equal to 20 meters. Calculate the distance between the point X and the top of the smaller tree. அதான் first question. Point X க்கும் top of the smaller tree க்கும் XD எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. That is question number 1. இன்னொரு question இருக்கு, அது அடுத்தாப்புல பார்க்கலாம். என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இந்த ஆங்கிள் 40 டிகிரிஸ்ங்கிறனால 45, 16 இருந்தால் கேல்குலேஷன் ஈஸியாக இருக்கும். 45 இருந்தால் ரொம்பவே ஈஸியாக இருந்திருக்கும். cos 40 கொடுத்துருக்காங்க, 0.766 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அட் சம் லெவல் we are going to be using cos. cos theta என்ன, cos theta is equal to adjacent side divided by hypotenuse. எங்கேயோ அதான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். just going to look at right triangle. நமக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்கிறது வந்து DCX is the right triangle I am looking at. CX is equal to or XC is equal to 8 meters. கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வந்து XD, which is the hypotenuse. For this angle 40, XC is the adjacent side, XD is the hypotenuse. So obviously cos யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதனால தான் cos theta ஓட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. cos 40 degrees is equal to CX divided by XD. கண்டுபிடிக்கலாம் வேல்யூஸ். cos 40 நமக்கு சொல்லிட்டாங்க, which is equal to 0.766. XC, the adjacent side, is equal to 8 divided by XD is what we are trying to find out. Cross multiply, XD will be equal to 8 divided by 0.766 is what we have. இதோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா this is equal to 10.44 meters. இந்த calculation தான் கொஞ்சம் பெயின்ஃபுல்லான calculation, பொறுமையாக பண்ணணும். One way of doing it is basically the 8000 by 766 னு போட்டு calculate பண்ணுங்க, ஆன்சர் வந்துடும், right? So 10.44 meters is this distance. Move on to part 2. Part 2 basically will fill this one. We know XD is equal to 10.44 meters. They've asked essentially the horizontal distance between the two trees. Horizontal distance between the two trees na இந்த AC எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு will assign a variable, will call that variable to be equal to small d, the distance between the two trees, right? நமக்கு இப்போ என்ன தெரியும், BX full-னு தெரியும், which is 30.44 hypotenuse. This is the adjacent side to angle 40 degrees in right triangle BAX. So we are looking at right triangle BAX. அதில் cos 40 will be equal to the adjacent side AX divided by BX, which is the hypotenuse. This is the adjacent side and this is the hypotenuse. Cos 40 value தெரியும், which is 0.766. Adjacent side oda value தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம், which is 8 plus D. And hypotenuse we found out part of it in the last part, making it to be equal to 30.44. Cross multiply, இந்த calculation கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். 0.766 into 30.44 is equal to 8 plus D. 30, it's not 36, it's 30. 30.44 into 0.766 is work, the value is 23.32 னு வரும். இந்த calculationல நான் இங்கே வீடியோவில் போடுறத காரணம் it's going to take more time, so பொறுமையாக நீங்கள் பண்ணிடுங்க. That's the answer. 23.32 is equal to 8 plus D. So D is equal to 23.32 minus 8, which is equal to 15.32 meters. So XD, which is the first part, is 10.44 meters. The horizontal distance between the two trees is equal to 15.32 meters.